Guten Tag, meine sehr verehrten Willikins Fans. Wo Willikins so gerade hinguckt, bestimmt hier auf diesem Serviertisch. Jedenfalls sind wir zurück zur 6. Folge von The Adventures of Nick and Willikins. Willikins, stay out of there. That area is off limits to you. Ja, wir können mal nicht ins Bett gucken. Wir müssen was finden, das uns dazu verleitet, dass wir da drunter gucken können. Vielleicht können wir ihn ja den Aktivisten I can't see much point in doing that. Schade. Muss auch einen Sinn haben, dass wir diesen Spot da auswählen können. Vielleicht hier mit dem Seil. No. Oh, bestimmt die Wurst. No. Oh, schade. Rattengift. I'd rather not if it's all the same. Dann können wir denn noch machen? Ja, ehrlich gesagt, ganz schön auf dem Schlauch. Frau können wir nichts machen. Tante Petunia sagt auch nichts mehr. Also beziehungsweise, wir haben ja jetzt erfahren, wir müssen die Satellitenschüssel reparieren. Weil wie? Guck nochmal unten im Keller. Also Kitchen erstmal. Hier irgendwas noch kombinieren will. Nee. Oh, Moment. Ist was. There appears to be something hidden just beneath this top layer of potatoes. Master Nick has rather cleverly hidden his cold, soggy chips under these raw potatoes. Well, you can't deny there's a certain logic to that. Master Nick's Thursday menu does indeed allow for this particular ingredient. Moment, wir könnten doch das mit der Wurst kombinieren. Food must be prepared in the kitchen. Oh, wieder rausgetappt. Meine Güte, ist ja wieder schlimm. So, die Wurst mit dem. Perhaps I should finish rescuing Master Nick from certain death by hanging before I resume preparing his breakfast. Aber ich habe halt nichts anderes zu tun. Dann gehe ich mal zu Nick, ob ich dem vielleicht die Pommes geben kann. Sehe, dass du was bringst. Ihn damit konfrontieren kann. Your breakfast, sir. Willikins, a palate as advanced as mine is not interested in the taste of... Ja, das ist schon gesagt. Ach, hier will ich nicht kombinieren. Food must be... Ja. Wir haben jetzt Pommes gefunden. Was können wir mit der Pommes anfangen? Ja, irgendwas Elementares übersehe ich gerade. Wir können auch keine Kerzen, kein Leuchter hier. Mal durch die Fenster. Yet another view of Master Nick's so-called hedge maze of doom. Particularly foreboding in this light, I'd say. Keine Ahnung. Wir gucken uns das Buch an. That detective fellow gave me this. It's meant to track my progress in gathering the 4 elements that can exonerate Master Nick. Motive, murder weapon, proof of sanity, and a witness. As of now, I've managed to locate a witness. Motiv. Ja, da möchte Nick nichts zu sagen. Auch niemand anderes. Die Waffe. Naja, ist auch nicht. Sanity. Ja, wir haben ja was gefunden, aber I'd rather not contaminate the crime scene with my own fingerprints. das ist halt eher schwer zu dechiffrieren.
Yes, of course, that's brilliant! That will solve... I dare say he looks familiar, but it's difficult to tell with him lying face down like that. Also, I'm certain I don't know any corpses. I'd rather not contaminate... I believe this one is called The Unicorn is in Captivity and Wishes It Was Still Dead. Exquisite. So, ich laufe jetzt hier schon 5 Minuten planlos rum. Galerie vielleicht nochmal. Dass sich hier immer was verändert. Ich muss ja auch solche kleinen Details achten, ob sich was verändert hat. Waren hier ja schon mal. Das ist so eigentlich. Ich verstehe die Beleuchtung, die Decke und so. Die kann nerven. Für Figuren ist auch nichts Besonderes. Nochmal in den Zeichenraum. Das muss ich gar nicht lieber. Sehr gerne. It's stuck on the channel that tells you what's on the other channels that aren't this one. Yes. Until someone can get out and fix the satellite aerial, I'm afraid this is our only option. Well then, go ahead and bloody fix it already! Ich würde ja, aber ich kann ja nicht. Vielleicht irgendeine Notiz mit einem Reparateur, den ich übersehen habe. Ich gehe noch mal raus. Ich kann ja jetzt in das Labyrinth gehen. Gibt's ja einen Grund. Ah, ja. This has been struck by lightning 37. It's called the Hedge Maze of Doom for a reason. I dare not venture any further. Come out here at once. Master Nick is in trouble, and I require your immediate assistance. Well, I don't see what that has to do with me, but here I come. What can I do for you? What is it that you're working on here, miss? Why, Master Nick's Hedge Maze of Doom, of course. The plans are posted on the garden shed over there. Now, if you wouldn't mind, sir, I must get back to my work. There's much to be done. You may have heard some commotion earlier. Nothing to be too concerned about. There's just been a murder. Goodness! Quite the opposite, in fact. In any event, I am endeavoring to discover precisely what happened, and I was wondering if you might offer some insight into the murder weapon. You obviously deal with a number of rather lethal implements in your duties here. Could one of them have made a hole about 20 centimeters in diameter in a man's torso? Nothing like that in here, Mr. Willikins. That sounds like a railroad spike of some such. But I know Master Nick cancelled the railroad maze and sent that crew home months ago. Ah, yes, I'd almost forgotten about the railroad maze. Motiv. I have another question about the murder, specifically the motive. More specifically, why anyone might wish to kill the gentleman in question. Couldn't say, sir. My only experience with killing involves weeds. And insects. And the occasional vole. Turns out I'm a much more experienced killer than I realized. Still, can't help you here, though, I'm afraid. I have another question about the murder, specifically some way of providing proof of Master Nick's sanity. Well, the proof's in the pudding, right? Isn't that what they say? It is a thing that some people say, yes? I'm afraid I may not be your best source for sanity, Mr. Willikins. But good luck with that. That's exactly what Master Nick said. Das hat mir, This has been struck by lightning. viel gebracht, mit der Frau zu reden. Vielleicht, wenn ich ihr
Notiz gäbe. I don't feel that this is a good use of my rather limited available time. Anscheinend nicht. Vielleicht, wenn ich hier Blueprint gebe. I don't feel that this is a good... Nein. Was muss ich damit hier? Kann ich? No. Habt ihr das mit das darauf auf die Satellitenscheibe abzuwenden? Habe ich auch schon versucht. No. Doch, habe ich. Gut. Also meine Ideen gehen gerade aus. Those things don't go together. I'm sorry, I know you want them to. Nein, Rosen haben keine symbolische Meinung. One must admire its directness, I suppose. Ich habe keine Ahnung, was zu tun ist. Yes, Master Nick requires medication to function. Unlike so many other things he says and does, there's no shame in this. Keine Ahnung. Sie ist auf jeden Fall nicht. Da haben wir jetzt Angst. Ich denke ja immer noch, dass der Garten Zwerg zum Mordwaffe ist, aber... I've always thought this thing was a bit unsettling, but I'm also fairly certain that there should be two of them. Surely one of them didn't just get up and walk away, though, did it? And do I actually want an answer to this question? Mit diesem einen Gartenzwerg, das ist die Mordwaffe. Aber wo ist der zweite hin? Ich habe jetzt mit der Madame geredet. Okay, Not that I can possibly imagine ever requiring the assistance of emergency services around here. But better safe than sorry. Gar nicht. War ja gerade erst. Nicht gerade erst. Vielleicht mit dem 8-Ball was kombinieren? Vielleicht das hier. Those things don't go together. Nein. Vielleicht. Geht auch noch hoch. Hier muss was sein. Kann ich nochmal mit dir sprechen? Sir, I must insist that you allow me to look under Habe your ich jetzt schon bed. mehrmals gehört, aber was Willikins, genau will I've der? decided to try being indecisive. I always wanted to be a logical paradox. Really, sir? Is that what you've always wanted to be today? And so, in answer to the question, may I look under the bed, I say to you, I don't know. You don't know. That's right. Sir, you realize I'm doing all of this to exonerate you of the rather serious murder charges that are currently hanging over you. Then you better help me make up my mind quickly, hadn't you? Very well. Yes, I may look under your bed. Not good enough. I need you to introduce some kind of random element. A device of some sort that will make the decision for me in a satisfyingly unpredictable fashion. Sir, you're just needlessly complicating things at this point. Oh, you always say that. Now off you go. Wir brauchen irgendwas. Ich hab ihm ja schon versucht, den 8-Ball zu geben. Nicht deine doch. Da, nicht geben. Willikins, are you trying to trick me into cramming that into my mouth? Because I read on the internet that you have to break a jar to get one of those out. Hatten wir ja schon. Dialog. Ich den Ball da unters I Bett? can't see much point in doing that. Moment, vielleicht mit... I don't feel that this is a good... Schade. Da würde ich ja nicht gegen seine Anweisung verstoßen. Vielleicht gebe ich ihm nochmal Medizin. Thanks, Willikins. Proper mental care is no joking matter. Indeed, sir. We shan't be making snarky comments about that. Too right. Willikins, stay out of there. That area... Naja, Moment. Ich glaube,
Keine Ahnung, ich sollte mich gleich mal offscreen ein bisschen umgucken. Nämlich keine Ahnung, was wir noch tun können. Kein bisschen Ahnung. Bottle, full bottle. Hätten wir noch. Na. Picture. Bottle. Wüsste nicht, was man hier tun könnte noch. War ich mir schon genug angeguckt. Und Spot. Ich sehe den gar nicht. Soll hier unten in der Uhr sein. Hier hinten. Da unten. Da soll geblich sein. Da muss man noch was anfangen können. Leg eine Wurst hin. I can't see much point in doing that. Schade, schade. Wurd's da schon angeguckt? Master Nick's family sigil. Actually, it's a Z that I turned sideways. Don't tell anyone. Your secret is safe with me. Gut. Schau ich mal aufs Screen um. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss mit Ös.